have to add more unique animations وات to the database. The اذا issue with this اذا ما فهمت database is that غلط، هل معناته هذا انت بس تسوي انيميشن كل ما تقدر وارميها في هذا المكان؟ عندما نشوف مقطع سوا why Unreal Engine 5.4 is a game changer، بما معناه ليش نسخة Unreal Engine 5.4 راح تغير قواعد اللعبة. شوف المقطع سوا، نبدأ المقطع نقول بسم الله. Unreal's newest update, Unreal Engine 5.4, just released, and it is a huge deal. The reason why is a brand new motion design editor that will change the way 3D animations are made. In case you do not know, UE5 isn't يا أخي شوف شيء يفتح النفس. just used for creating طبعا games. 5.4 أتوقع المفروض إنه هذه تحديثها الرابع من وقت ما نزل Unreal Engine 5 واللي كان تغيير جذري فيه، هذا المفروض إنه رابع تحديث له. It can also create high quality animations for films and TV shows. While the animation tools are great, they are missing many features needed for motion design. Motion design is a type of animation that focuses on bringing graphic design elements to life through movement. The most common program for 3D motion design is Cinema 4D, which produces a lot of the unique animations. موشن ديزاين داخل محرك العاب احسها شطحه، هي حلوه يا اخي، بس انا كمطور العاب وبحمل انريل انجن 4 او 5 شبه في خصائص موشن ديزاين جوا المحرك. يعني احس انه في نسخه ثانيه من انريل انجن 5، نسخه تكون مثل الموشن ديزاين والجرافيكس اللي يسوي انيميشن، ونسخه للجيم انجن فقط، احسها تكون احسن كثير. You see online. The problem is that Cinema 4D is not real time, which means that to create an image, we have to wait الله for هذه each ايام frame to معاناه، render. ايام بلندر. This rendering process can take hours, and it استنى drastically ساعات. slows down the creative process. Unreal fixes this with a brand new set of animation tools similar to Cinema 4D but in real time. That brings the power of procedural animation directly into the engine. That means we don't have to wait for an image to render. What you see on screen is what you will get. واو You can see your edits immediately. Some of these tools واو. are cloners and effectors. اللي ما فهم ايش الفرق بين هذا التحديث والشيء القديم، في سينما 4D مثلا برامج 3D وقت بترندر فريم واحد، فريم ما اتكلم منه 30 فريم تاخذ لك وقت تقريبا من نص ساعة الى ساعة على حسب الجودة اللي تحطها للفريم هذا. فانريل انجن 5 بالخاصية الجديدة هذه الفريم يترندر بثانية بلحظة، كان فاك لعبة، واللي هو الشيء يعتبر تحسن مرة كبير. That create advanced procedural animations. Woo! You can clone thousands of objects and program how each of them interact with each other, creating unique, complex animations. والليل To activate motion design is simple. It is حركة زيادة تسويها في بلندر البرنامج يكرش. just one button. This will transform Unreal Engine into the motion design editor. This donut is already set up as a cloner, which means we can duplicate it. For count, I'll set it والله to 2. احس اني فاك برنامج 3D مو محرك العاب. ايش هذا الاشياء اللي تحت؟ كي فريم، اشياء ما هي ما احنا متعودين نشوفها بمحركات الالعاب. 100. And now we have a lot of donuts. Whoa. With effectors, we're able to animate cloners. This effector is العب. set up to create an ocean of donuts. And this one is set up with physics. Let's So go. advanced procedural animations. وجد And we اجل can دي create انريل something انجن really الجديد. interesting by setting this to unbound. Physical animations like this was difficult before the motion design tools. والله نايس. And you can animate everything. Here's an effector that generates an entire forest which is keyframed. With these tools, we can render common motion design animations. On top of that, we can change static meshes in real time والله using وحش. modifiers, which can stack to create different effects. This is very similar to Blender's modifier هذه نفس system, بلندر، and all of their هذه حرفيا نفس بلندر بالملي. properties are animatable. Also, we can now combine 2D and 3D graphics. There's a new 2D editor with a layer system similar to Photoshop and After Effects, with mask and blend modes. This makes editing واو 2D graphics easier than كأني ever. فاتح فوتوشوب. And we can animate any of these 2D properties or add them as a part of a 3D animation. Since this is built on top of UE5, احس زحمة جوا المحرك. هذه لسه احنا بالدقيقة الثانية ترى. we have لسه access to 10 all of دقائق. its features, like lumen, nanite, particles, and so much more. With these features and the new motion design tools, you can pretty much create any animation you're thinking of. A lot of the animation work that would be done in Cinema 4D or After Effects can now be created in Unreal. On top of motion design, the way we animate playable والله. characters has fundamentally changed in والله عدم 5.4. البرامج الثانية. Traditionally, the way we create animations مو that عدم، react to the أكلهم player's أكل. input was through state machines and blend اوكي هذا نظام spaces. الانيميشن Player الجديد. characters are made up of a bunch of unique animations. For example, there is an idle animation
for when the character isn't Yup. moving, another animation for when they're walking, and a running animation when بالضبط. the character is moving the نضيف انيميشن لكل fastest. حركة. With blend spaces, you can blend between animations. Here, I'm blending between those three animations. So at first the character is idle, and as they start to move, they transition into the walking animation. And then when they move really fast, they transition into the running animation. But if you have ever played a game before, you know that animations aren't just walking and running. Different animations are played depending on the تقريبا كل context or محركات الألعاب state of the تستخدم هذه game, الطريقة. which is why we use state machines. State machines will switch out different sets of animation depending on the gameplay. For example, this state machine is using the walking blend space. And then when the character jumps, it switches to other هذه كمان states موجودة with في jumping يونيتي. animations. Or if the player attacks, it switches from the idle run state to an attack state with a swing animation. While we have a lot of control, we have to repeat this process for every animation that you want to use. Very quickly, we can end up with insanely complicated state machines that require a lot of work and programming to animate. Motion matching is new animation technology اوكي هذا that النظام makes this الجديد. process easier. Instead of state machines and blend spaces, it uses a motion database to dynamically select the best frame or animation to play. A lot of the hard work is done for us, and it can create seamless transitions for complex traversal without اوكي. having to manually define what each animation is used for. It is able to predict the next location of the character to help decide what to pick. So if the character is jumping, the system would automatically pick an animation where the player is bracing to fall back to the ground. And it has recently been used in games like The Last of Us Part 2 because of its smooth organic movement. To في use motion استفهامات matching كثير. is pretty simple. We have a brand new motion matching database اوكي بيسوي which واحد. will ask for all the animations you want to pick from. So here are a bunch of animations from the shooter example that I could just هذه drag in انيميشن there like رماها. this. Now these are all the animations that the player character اوكي can يورينا use. اياها. Right here is motion matching in action, and it is a lot simpler than creating state machines. ها؟ If you want to improve the quality, then you have to add more unique animations What? to the database. The إذا issue with this إذا ما فهمت database is that غلط هل معناته هذا أنت بس تسوي انيميشن قد ما تقدر وارميها في هذا المكان والمحرك يشيل الشيء اللي عنك بدل ما تقعد تسوي ذيك الستيت ماشين وتقعد تحسب حساب كل واحدة. بس برمجيا كيف حتكون؟ هل كمان برمجيا يشيلها عنك؟ والله إذا هذه حقيقة there's هذه only قفزة 4 في عالم directions the الانيميشن. player can go. If we add more varied animations, it would improve the fidelity of the character. So the more animations, the better your character's movement is. Which is why Unreal Engine is والليل. giving away hundreds of high-quality motion capture animations for developers to add to their databases to get started with motion matching. يا رجل يعني كذا Creating كل إذا عندك مثلا شخصية فيها 100 انيميشن تقدر تضيفها كلها والمحرك هو يشيل الشيء اللي عنك. فيمكن تحصل يمكن الايدل يكون لها 4 أو 5 انيميشن. فانت ما حتميز كلاعب انه اللاعب في الايدل لانه كل شوي الانيميشن يتغير والمشي لها كذا انيميشن والركض لها كذا انيميشن. هذا الشيء راح يخلي اللعبة مرة large فيها open حياة. worlds just got a lot easier with a brand new biome generator added in this اوكي بايوم update. جنريتر. Recently, Epic Games released Lego Fortnite, created using Unreal Engine. In the game, players can explore a world that is randomly اخر متعة generated. بصرية انريل This انجن. means each world is والله unique متعة to the بصرية. player, and no two environments حتى are وانه the جرافيكس same. ضعيف شوف The كيف game المتعة. most famous for random generation is شوفوا. Minecraft, which creates an infinite world according to rules defined by the game programmers. والليل. This technology of creating environments based off of random numbers and واو. rules set by the artist is called procedural generation, and it is essential to a lot of games. Because of this, Unreal Engine 5.2 added procedural content generation, Procedural or PCG for content. short, into the engine. With PCG, we could create graphs with rules for random generation. This اوكي. graph you see right here automatically generates an oasis. I can drag this PCG into the world, and an oasis will spawn in. This is great because realistically, we can't expect an artist to hand place Okay. every single object. Using PCG, we can create graphs that automate the tedious process for us. Because of the rules I set, I can change the shape of it, lower Wow. or raise the amount of trees, or cut a road through it. You can watch the Unreal 5.2 video to learn more about it. PCG has gotten a significant update in UE 5.4 with the biome generator. This tool was originally created to generate the biomes in هذا؟ Lego Fortnite. Biomes are إيش sets في of انريل؟ procedural generation rules. Minecraft and Lego Fortnite are divided up into biomes, with some areas being forests, others being deserts or snowy mountains. They are the key to procedural worlds, because without them, the world would be stagnant with the same repeating patterns everywhere.
على كذا إذا استخدمت هذه التقنية البايم جنريتر، أنا كمبرمج ما أحتاج مصمم. يعني مو بالشرط، ممكن أخذ أسيت من الستور حق المتجر، أضيفه واستخدم البايم جنريتر، صلى الله وبارك، يشيل 50% من 60% من شغل التصاميم. Here is an example of the biome generator. All of these biomes and the static meshes that make up them are being placed procedurally. And while this example is small, you could extend this to a يعني massive حتى open تعديل ما world. بيكون مرة سهل، لأنه إذا حركت شيء، إذا كله جنريتر، على مباشرة زي ما شفنا قبل شيء إنه هو يعدل الشيء، يعدل مكان الشيء اللي And just يتحرك in لوحده case you want more زي الآن. control, you can move biomes around, and the tool will realistically scatter the assets. This tool was created entirely using PCGs. You can see by opening up the graph how it was made. This بس هذا goes to show how versatile procedural content generation is. Entire new tools and أنا worlds كنت can be متوقع generated. حيفتح يا سي بلس بلس 1000 سطر ولا 2000 سطر، أو حيفتح لي بلو برنت فيها 500 ولا 600 مربع. From it. And you could get great results without a complicated graph. This is a PCG I created from scratch that quickly switches between biomes. With the biome generator and الله procedural حيفتح content نفس. generation, we can start to generate infinite worlds in Engine. خلاص النية الجاية إن 5.4 شاء الله also انريل gave us a انجن brand new texture بإذن editor الله. called Texture Graph, بتكلم بآخر which مقطع عن allows هذا users الشيء. to create textures and materials entirely within Unreal Engine. Unreal has always had a material editor, which is how we have created and controlled materials. But in order to create materials, we need textures, which were not made in Unreal. Textures are created by either scanning or photographing textures in real life, or by using a program called Substance Designer that uses procedural سبستنس generation. ديزاينر من أكثر الأشياء اللي كنت أحب أسويها أيام ما كنت أشتغل بالجرافيكس وبال 3D، إني أسوي تكستشر. طبعا ما يعرفش هذا البرنامج، هذا برنامج تدخل تسوي فيه تكستشر من الصفر، أو تكستشر بدون ما إنك تجيبه من الإنترنت أو تنسخها أو تصورها بالجوال. أنت تصنعها زي ما يقولوا بالإنجليزي فروم سكراتش. تو تركب النوت هذه نوت مع نوت لما بالنهاية تصنع صورة، وبعدين تستخدمها في برامج 3D أو في محركات الألعاب. Similar to PCG but in 2D. By stringing together a bunch of math operations and random generation, we can quickly make complex textures. This is inside Substance Designer, and this entire graph right here is creating all يعني أنتم متخيلين إنه هذه النوت الصغيرة كلها بس عشان تصنع لك هذه التكستشر اللي هو المربعات، هذا الحجر اللي على اليمين. the textures that were used for this material completely from scratch. And here's Unreal's brand new texture graph editor. This brick wall texture صار was فيه also generated from يمديك scratch, جواته but تكستشر. inside of Unreal. No photo scanning was involved. All the nodes you see right here are being used to create this texture. So let's zoom in to see what is happening. We first start off with a procedural pattern that we add noise to. This pattern will be used as a base to separate our concrete from the bricks. We then generate a brick color and create the concrete color. We combine both of them to make the brick. Similarly, we are also able to create a roughness, normal, and height texture. والحلو في الموضوع كأنه يعني يشبه 90% سبستنس ديزاينر. يعني الأشخاص اللي يعرفون هذه الأشياء، نقلتك لهذا الأنريل انجن ما حد تعبك. والشيء الأقوى منه في شيء حيفيدك بهذا الشيء على فكرة. لو تنقل الأنريل انجن تسوي داخل المحرك، أول شيء بسبب إنها برسيجوال، يعني تكون من الكمبيوتر. فإذا عندك أوبجكت كبير وأنت قريب منه كلاعب ما حتشوف بكسلات الصورة، لأنها برمجيا تعتبر صورة مبرمجة، ما هي صورة مبكسلة. على العكس كنت تجيبها من برا تبان البكسلات. And then add it to my environment. We can take this even further. Nanite displacement was added in the last update. أوكي، هذه كمان خاصية That جديدة. allows us to change the geometry of an object from a high texture. Here I am adding the height from the texture graph to the material. Now there is real geometric depth. The entire material was generated procedurally. Texture graph opens up whole new possibilities to create materials or speed up our texturing workflows. Motion design isn't the only animation. طبعا بالإضافة إلى إنه الصورة ما تكون بكسلة، كمان يكون عندك إعدادات إنك تغيرها في أثناء تشغيل البرنامج، بحيث إنك تكبرها تصغرها تسوي فيها تفاصيل أكثر، تشيل التفاصيل. على عكس وقت تجيك كصورة منتهية ما يمديك تعدل فيها أي شيء. Improvements. In 5.4, creating animatable characters is now easier than ever with modular control rigs. To animate 3D characters, we first need a rig.
Rigs are artist-friendly controls that make common tasks يا easier. راجل ايش On في metahumans, there are two rigs. حتى One انيميشن that controls the ورق تعدل entire رق جوا body البرنامج. and another one that controls the face. In Unreal, we can create our own rigs called control rigs. But creating control rigs requires a lot والله of تو programming. ماتش تو ماتش To كلها في automate this برنامج واحد. process, we now have modular control rigs, which are pre-made rigs we can add to our characters to start animating quickly without any programming. This means that now هي with a حلوة ان skeletal كلها تكون برنامج واحد، لكن انيميشن موشن ديزاينر كلها تخصصات شوية بعيدة عن بعض وفي برنامج واحد. يا اخي سووا نسخة ثانية من البرنامج. editor introduced in UE 5.3, artists can add bones to create a skeleton mesh and then rig the skeleton mesh with modular control rigs. Something that used to be done in Maya or Blender can now be done entirely in Unreal الرق within a shorter انيميشن period of موشن time. ديزاينر. Also added is a شباب new auto خربوها. retargeter. This can transfer any animation on a bipedal character to هو another حلو ما bipedal عشان لا أحد one. يفهمني، لا ترى شيء So حلو. all the animations we already have ما هو access شيء to سيء، for بس إنه metahumans حيكون شوية صعب. and the default skeleton mesh, and render thread time decreased by 50%, dramatically increasing the frame rates. Hardware ray tracing is now 2 times faster for some environments, and targets 60 frames per second. With every new update, Unreal gets faster. This just touches the surface. You can check out the release notes to see everything added to the engine, which was a massive amount for 5.4. Unreal Engine is يقول لك هذه الأشياء ذكرتها كلها أشياء السطح فقط، الشيء المبدئي. تبغى تشوف أشياء أكثر وتفاصيل أكثر، روح على موقع انريل انجن وشوف التحديثات كاملة. constantly evolving. Every week there is something new in the world of Unreal and computer graphics. والله Which is why I سفاحين. made the Unreal Sensei newsletter to keep you always up to date with the latest Unreal news. أمانة أنا عن نفسي بعد ما خلص كلونر إن شاء الله بإذن الله على خير، بعدها أنا قلت هذا الكلام من قبل إنه راح أحول على المحرك، لكن المحرك لحد الآن ماني عارف إيش الشيء اللي اختاره. بس لحد الآن نسبة 85%. آخر فترة قاعد أشوف مقاطع عن المحركات وش الفرق بينها لأنه لي فترة طويلة عنها، تقريبا لي 2 إلى 3 سنين من المحركات. يونيتي شايله من الحسبة نهائيا، منصة ما هي مضمونة أبدا وفي أي لحظة يبقعوها. صح إنهم عزلوا السي او اللي جاب البقعة، لكن التيم اللي مع السي اي او كلهم موجودين. جود دوت أمانة كويس، لكن تقريبا انتبهت إنه في معظم مشاريع جود دوت تكون مشاريع 2D، فوقت نتكلم عن جود دوت وقوته ما تكون في 3D أبدا، كلها في 2D. وأنا عن نفسي وقت بروح على المحرك تقريبا 90% من استخدام المحرك حيكون 3D لفترة بسيطة، بعدين حقرر إني أطور نفسي وأروح على شيء أحسن منه وحروح على انريل انجن. فليش ما اختصر من البداية واروح على انريل انجن؟ فإلى تسجيل هذا المقطع نسبة 85% مختار انريل لين ما اخلص لعبة كلونر، وعلى وقتها ممكن يتغير رأيي، تتغير النسبة إلى آخره. عن نفسي أفضل استخدم سي بلس بلس عن جي دي سكريبت اللي في جود دوت. صح إنه في سي شارب في جود دوت، لكن ما هي اللغة الدارجة. سي بلس بلس بالنسبة لي لغة أشوف فيها مستقبل للألعاب، تفيدني بأشياء كثيرة في عالم تطوير الألعاب. بنفس الوقت البلو برنت حاليا صار مرة قوي في سي بلس بلس، تقدر تسوي فيه ألعاب كاملة، حتى ألعاب نتورك تقدر تسوي في البلو برنت. أول كان محرك ألعاب الآن تسوي فيه كل شيء، أفلام، موشن ديزاين، ألعاب، جرافيكس، كل شيء. باقي بس فقط الموديلنج والتصميم يحطوه في البرنامج، وكذا خلاص يكون قفل البرنامج كامل. متحمس أمانة إني أبدأ على هذا المحرك وأجربه مستقبلا.